Sokoto State Government donates 60 million naira assorted grants and cash to victims of banditry activities in Goranyo local government. The Petroleum Marketers Association in the state urges to open filling stations during the planned protest in the country. Today is World Friendship Day. Good evening and welcome to Alu TV News. Today, Tuesday, 30th July 2024. It is also the 24th Muharram 1446 after the Hijrah of Prophet Muhammad, peace be upon him. I am Hayatu Jibo Dallatu with the news. Sokoto State Government has announced the donation of 60 million naira cash and materials to the internally displaced persons in the state. Governor Ahmed Aliyu Sokoto made the announcement during the sympathy visit to the victims of banditry activities in Goranyo local government area of the state. Bashar Abubakar was there for Alu TV News. Governor Ahmed Aliyu Sokoto explained that the administration has been providing numerous support and relief materials to the victims of banditry activities, especially in Sabon Birni, Isa, Tangaza, and Godabawa local government areas of the state. The governor said in Goranyo local government, his administration brought 10 trucks of assorted grains, compromised rice, maize, and millet. However, the governor announced the release of 50 million naira and 20,000 set of wrappers from the state government, while the FEC leader in the state, Senator Ali Damako, donated 10 million naira. The governor explained that the money donated will be across the IDP camps in the state, calling on the justification during the distribution exercise. The governor also added that his administration is off and doing toward ensuring the protection of lives and properties of citizens of the state. He said the government is deeply concerned about the security challenges in some parts of the state, particularly in the areas where there is fertile soil for farming activities, and bandits have forced the stoppage of farming in the said areas. The governor said the administration has executed many projects in the state for development of all. He said areas like health, agriculture, education, water supply, road construction, and many more. The governor applauded the security agencies in the state for doing their best to tackle the myriad of banditry activities in the state. The governor called for justification during the distribution of the material. I feel our people to always cooperate with security outfit by giving them useful information and reports of any suspicious movement to the authority, so that together we can secure this beautiful state of ours. ABC leader in the state, Senator Ali Damako, commended the governor for initiating people-oriented projects in the state. He appreciated President Bola Ahmed Tinubu for developing the nation by coming up with many positive projects that have direct bearing on the lives of Nigeria. The senator thanked the people of the state for distancing themselves from the purported planned nationwide protest. We are 14 months into this administration, but from the beginning to date, the government has been engaged on personal programs that project and predict the yearnings and aspirations of the government. The government has, in the last 14 months, touched on all other various sectors of the human interest, ranging from security, water supply, education, health project or program, transportation, and other vital segments of the society's needs. Sultan of Sokoto, represented by the Gladimangali Alaji Aliyu Ataru Glaranchi, described the administration as the government for the people that engages in provision of social amenities. Highlight of the event was the presentation of the relief material to the families of the victims. Samaritan Ark Global Foundation, with support from the United Nations Development Programme under the Climate Peace Hubs project, has empowered 500 women in the Ilela local government area of the state. This was part of its strategy to end poverty in the area. Aminu Al-Husseini Amanawa reports.
The 500 women and youths out of 1,000 individuals selected in Ilela local government area of Sokoto State were trained and empowered by Samaritan Act Global Foundation as part of a UNDP-funded Northwest Climate Peace Hub project, a climate security approach to conflict prevention. The Executive Director of Samaritan Act Global Foundation, Engineer Chika Okwelisa, represented by Ilela local government coordinator of the foundation, Muhammad Ladan, said the training program for the BSLA groups was part of the implementation strategy for Samaritan Act Global Foundation to equip the beneficiary with financial literacy, bookkeeping, saving culture, leadership, and decision-making. Samaritan Act is a humanitarian organization that always support for the community cohesion and the reductions of marginalized groups. And Ilela local government is one of the affected local governments with the banditry and other security challenges that make the Samaritan Act Global Foundation to come in together with the traditional leaders and local government stakeholders, including the state, in order to support our community that were affected by the security and the climate changes in this state, that is Sokoto State. According to him, the priority areas for Samaritan Act Global Foundation include setting of BSLA platforms targeting climate-resilient livelihoods of female-headed households. He appreciated UNDP for founding the laudable initiative in Ilela local government. Sole administrator of the local government, Alhaji Zabi Wakili, expressed his pride in the project's impact on the Ilela area and pledged further support for development. Some of the beneficiaries interviewed applauded UNDP efforts, assuring to make best use of the items given to them. The district head of Ilela, who was represented by Alhaji Samba Esfada, emphasized the importance of initiatives like the Northwest Climate Peace Hub in promoting sustainable development and peace in the region. From Ilela local government area of Sokoto State, I am Aminu Alassane Amanawa, reporting for Alu Tv News. Sokoto State government has appealed to the Independent Petroleum Marketers Association Sokoto State branch to open their filling stations across the state on the 1st of August, when the planned nationwide protest is expected to commence. Commissioner of Commerce and Industry Alhaji Haruna Abbas Bashar made the call during the meeting with stakeholders in Sokoto together with the security agencies held at Dankanigesti in Sokoto. Our reporter Abubakar Tauba has more on the story. At the meeting, the Sokoto State Commissioner for Commerce and Industry said the essence of the meeting is to appeal to the petrol marketers in Sokoto to have no fear and open their business places during the protest day. Bashar also thanked them for honoring the invitation summoned by the state government, saying they will be carried along by the government. We spoke to them on the need not to participate in the planned protest, and they have assured us that they won't be part of the protest at all, and they have assured us there will be adequate supply of petroleum during the period of the planned protest. Commenting on the issue, Sokoto State Commissioner of Police Ali Hayatu Kaigama assured the petroleum marketers in the state that they will be protected on that day should the protest of halt, as anyone caught violating the law of fomenting chaos will be dealt with. Kaigama also commended the state government for summoning the stakeholders in petroleum businesses in Sokoto and reminded them on the effect of closing down the stations even in 1 minute. Our own part, the government has directed we should come and give them courage that they are very free to go along to continue with their daily activities without any fear of molestation. And we have been given mandate to ensure that we protect all and sundry. Those that are law-abiding, we protect them. Those that have commercial activities should be protected by God's grace, and inshallah, that is exactly what we are going to do.
On his part, Chairman of the Independent Petroleum Marketers Association, Alhaji Abakar Usman, while speaking, thanked the state government for inviting them and having dialogue with them. He therefore pledged to comply with the appeal by the Sokoto state government. The meeting had in attendance of Commissioner for Commerce and Industry and some directors of the ministry, security agencies, members of the Sokoto State Petroleum Marketers Association, community leaders, among others. Abakar Toba reporting for Alu TV News. The United Nations General Assembly has set aside July 30th every year to mark the International Day of Friendships globally. The aim of celebrating the day is to embrace diversity and foster unity between people and countries regardless of backgrounds. Amina Hassan Gumi takes a look at the importance of being friends in the community. Friendship has been described as a special bond and social interconnectedness that brings many people, countries, and individuals together, irrespective of religion and culture. Friendship plays an important role in our lives that offers support, respect, and love for one another. Most of the people who meet their best and closest friends from school or work start as strangers, friends to family members. As we explore the digital era, it has simplified the task where people meet with their friends through the use of social media worldwide. It has been observed that friends help a lot in eliminating social isolation, which affects the physical and mental well-being of a person. A medical sociologist, Professor Jimo Amzad from the Sociology Department, Osman Danfodio University, Sokoto, explained that people should always encourage friendship because it supports mental health and well-being. So definitely it is the way to go, and the society, the world must encourage friendship, like I said, especially across cultures, across societies, so that we continue to understand ourselves and respect our differences. In an interview with Alu TV News, Alhaji Sani Gwaranyo revealed that in the olden days and nowadays friendship differs, saying that I have been with my best friend for a long since we were young, and we have a good understanding, and I can discipline his son the way I can do to my son. When we have a misunderstanding with my wife, she has no one to complain to than my friend, because we have that mutual understanding, and that is how we get to end anything that comes up. But nowadays, most of the relationships encourage each other to wine and dine together. He called on nowadays friends to copy from our ancestors, because when there is no trust, there can be no friendship. While speaking to some best friends, they revealed how they are enjoying being in a relationship with their friends, saying that they support and share good and bad moments together. The best part of friendship I enjoy, let me say, is when I got to this school, the set of friends I met, they're actually the best, yes. They've been there for me, like, they are just a phone call away and a text away. If I need them, I get them immediately. Like, they're always there to support me, they're always there to encourage. And Amina Hassan Gumi reporting for Alu TV News. To end the news, the main points. We brought to you that the Sokoto state government has donated 60 million naira assorted grains and cash to victims of banditry activities in Goronyo local government. We also told you that members of the Petroleum Marketers Association in the state have been urged to open filling stations during the planned protest in the country. We also told you that today is World Friendship Day. Correspondent examined the impact of being a friend. That ends the news. On behalf of the news editor Bashar Abubakar, the news production team, I am Hayatu Jibudallatu saying goodbye.
Gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da naira miliyan 60 da kuma kayayyakin abinci ga waɗanda miyagun ayyukan 'yan bindiga ya ritsa da su a ƙaramar hukumar mulkin Goranyo ta jihar Sokoto. Za ku ji cewa an buƙaci ƙungiyar dillalan man fetur ta jihar Sokoto da su buɗe gidajen mai yayin gudanar da zanga-zangar da aka yi shirin yi ta gama gari. Za mu kawo muku rahoton da wakiliyarmu ta haɗa mana game da ranar ƙawance ta duniya. Jama'a assalamu alaikum, barka da wannan lokaci, barka da kasancewa da fassarar labaran Alu TV. A yau muna Talata, 30 ga watan Yulin shekara ta 2024, wanda ya daidai da 24 ga watan Muharram shekara ta 1446 bayan hijirar fayyan halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina. Sunana Nafisa Kabiru Muhammad dauke da fassarar labaran. Shin yanzu kuma ga cikakkun labaran. Gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da kuɗi naira miliyan 60 da kuma kayayyaki ga 'yan gudun hijira da ke jihar Sokoto. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu Sokoto shine ya sanar hakan yayin kai ziyarar jaje wacce ya kai ma waɗanda miyagun ayyukan 'yan bindiga ya rutsa da su a ƙaramar hukumar mulkin Goranyo ta jihar Sokoto. Ga rahoton da Bashir Abubakar ya haɗa mana. Gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana cewa ta samar da ci gaba da dama musamman ta hanyar ba da kayakin gargaɗi ga waɗanda 'yan bindiga su kan farmaki a yankunan Sabon Birni, Isa, Tangaza, Gwadabawa da dai sauransu. Gwamnan da ya bayyana cewa ƙaramar mulkin Goranyo gwamnatinsa ta samar da tirolin abinci goma da suka hada da shinkafa, masara da kuma gero. Kazalika gwamna ya bayyana cewa gwamnatinsa ta fitar da naira miliyan 50 da kuma bandar ɗin turame 20,000 yayin da jagoran jami'ar APC na jihar Sokoto sanata Aliyu Mako ya bayar da tallafin naira miliyan 10. Gwamna Ahmad Aliyu ya bayyana cewa kuɗin dai za a yi amfani da su ga 'yan gudun hijira da ke faɗin jihar nan, inda ya yi kira da ya adalci yayin rabon kuɗaɗen. Gwamna Aliyu ya bayyana cewa gwamnatin ta ashe take da ganin cewa ta samar da ci gaba da kuma tsaron rayukan al'umma dukiyoyinsu musamman ma na jihar Sokoto. Ya bayyana cewa gwamnatin sa ta damu matuƙa akan matsalar tsaro da ake fama da ita a jihar Sokoto a yankunan da lamarin ya hana noma da kuma yadda 'yan bindiga ke shawagi a wasu yankuna da ke cikin jihar nan. Gwamna Aliyu ya bayyana cewa gwamnatinsa ta samar da ayyukan more rayuwa masu ɗimbin yawa a jihar Sokoto domin dai amfanin al'umma. Abin da cewa sun haɗa da haɓaka fannin lafiya, samar da kyakkyawan yanayi a fannin noma da kuma fannin ilimi da kuma samar da kyakkyawan ruwan sha ga al'umma da kuma shimfiɗa ingantattun tituna da dai sauransu. Gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ya jinjina wa jami'an tsaron jihar nan, ya bayyana cewa suna iya ƙoƙarinsu wurin ganin sun daƙile ayyukan 'yan bindiga da ya kamari a wasu sassa da ke jihar Sokoto. Zalika gwamnan jihar Sokoto ya yi kira da a yi adalci yayin rabon kayayyakin da za a raba. Don haka muna kira da babban murya domin ganin cewa al'ummanmu da ke kusa ga waɗannan sun tabbatar da cewa sun ba da rahoto na musamman domin mu kawo ƙarshen waɗannan ayyuka na ta'addanci baki daya. Don haka ina kira da babban murya ga sarakunanmu da malamanmu da sauran al'ummanmu musamman na wannan yanki na gabas da mu ci gaba da haɗa kai da hukumomin tsaro da kuma jami'an ƙananan hukumomi domin ɗaukar matakan da suka dace. Jagoran jam'iyyar APC a jihar Sokoto sanata Aliyu Mako ya jinjina wa gwamna Ahmad Aliyu akan samar da wannan abubuwan musamman ma samar da ababen rayuwa ga al'umma. Haka zalika ya jinjina wa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu akan yunkuri na taimakawa al'umma musamman ma sama musu ababen rayuwa a wani lokaci da ake cikin matsin rayuwa. Sanata Mako ya gode wa al'ummar jihar Sokoto baki ɗaya a bisa goyon da suke basuwa ga jam'iyyar ta APC da ma ƙasa baki ɗaya. Sanata Mako ya jina wa al'ummar jihar Sokoto musamman ma a wani mataki da suka yi yunkurin nisanta kansu da zanga-zangar nan da ake sharan za a yi ta ƙasa da ƙasa a ranar 1 ga watan Agusta mai kamawa. A nashi haujin mai alfarma sarkin musulmi Sada Abubakar wanda Galadiman gari Raja Aliyu Attahiru ya wakilta
ya jinjina wa gwamnatin Ahmad Aliyu ƙoƙarinta na sama al'umma aikin yi da kuma ababen rayuwa baki ɗaya. Ɗaya da cikin ababen da aka samu al'umma sun haɗa da sama musu ababen rayuwa da kuma ababen rage raɗaɗi musamman ma ga iyalan waɗanda 'yan bindiga suka tagayyara. Tunanin kuma gidauniyar nan ta Samaritan tare da tallafin hukumar bunƙasawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya ƙarƙashin shirin nan na kawo ƙarshen sauyin yanayi sun ƙarfafa wa mata 500 da ke ƙaramar hukumar mulki Ilela ta jihar Sokoto. Wannan kuwa na wani ɓangare ne na tsare-tsare da kuma shirye-shiryen da ake na ganin cewar an kawo ƙarshen fatara a yankin. Ga rahoton Aminu Alhussein Amanawa. Ƙungiyar dai ta horar da kimanin mata da matasa 500 daga cikin 1,000 da ta zaɓa a ƙaramar mulkin ta Ilela da ke a nan Sokoto, inda aka horar da su tare da ƙarfafa musu ta hannun ƙungiyar nan ta Samaritan Ark Global Foundation da ke samun tallafin ɗabbaƙar da shirin daga asusun jiraya al'umma na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNDP da ke ƙoƙari na ganin ya tallafa na la'akari da irin sauyi da ma matsalar da sauyin yanayi samar a sha'anin na tsaro a wannan yankin. Da take magantawa shugabar kungiyar ta Samaritan Ark Global Foundation injiniya Chika Okulisa wacce jami'in kungiyar karamar mulkin ta Ilela Muhammad Ladan ya wakilta ya bayyana cewa an zaɓo ƙungiyoyin matan guda 4 ne domin tallafawa domin ganin cewa sun kasance masu dogaro da kai sha'ani na shugabanci domin dai duka a samu sauyi a wannan yankin. Dama ainihin su kungiyar ta wannan kungiya na Samaritan Ark Global Foundations tana ba da ainihin gudunmawarta ne ga wurare inda matsalolin tsaro da canjin yanayi ya shafa, wanda kuma ya hada da kungiya masu sana'o'i na mata da kuma ainihin matasa samari waɗanda za a amfani da su domin tsaftace muhalli da ainihin kare muhallin kanshi, wanda idan sun kai aikin wannan na kai da kai kuma za a ainihin ba su biyan su. A cewar sa kungiyar tun fara aikinta a ƙaramar mulkin Ilela ta himmatu wajen ganin ta samar da rukunin ƙungiyoyi na mata da za ta tallafawa domin ganin cewa sun ci gaba da kasancewa masu dogaro da kansu, inda ma ya amfani da wannan dama wajen yabawa asusun na UNDP bisa kokarin fitowa da shirarwan da za su ciyar da al'umman yankin a gaba. Da yake magantawa shi ma yayin gabatar da tallafin kayan shugaban riko na karamar hukumar Alhaji Sabi Wakili ya bayyana jin daɗin sa akan fitowa da shirin da ya amanar cewa ba makawa shirin zai tallafi rayuwar al'umman yankin. Wannan kungiya gaskiya muna alfahari da ita bisa ga ganin cewa dukkanin alƙawalan da ta yi mana kusan ta hau hanyar da ka gwada cewa ba wanda za ta sabawa. Wasu daga cikin matan da aka tallafawa da aka zanta da su sun bayyana farin ciki tare da ba da tabbacin cewa ya sai duk mai yiwa domin amfani da abin da aka ba su domin kwalliya ta kai ga biyan kuɗin sabulu. To lalle abin da an ka ba mu za mu riƙa mu aiki bayan dogaro da kanmu. An mun ka sarrafa Allah ya sanya albarka mu ɗebe a hidda wanda sadda an ka samu a ƙulla a ba wani. Shi kuma shi dogaro da ganere da samu kuma shi mai kasa abin nan da an ka bashi kuma sai a ba wani. Mun ji daɗi mun yi farin ciki da wannan tallafi da an ka ba mu. Shi ma nasa bangaren sarkin rafin Ilela wanda ya samu wakilcin Alhaji Sambo Espada ya bayyana muhimmancin da ke akwai na shigowa kungiyoyi domin tallafawa, inda ya bayyana cewa ba makawa wannan zai samar da sauyi a wannan yankin musamman ma dai a sha'ani na zama lafiya. Aminu Alhussein Amanawa, labarun Alu TV. To nan kuma gwamnatin jihar Sokoto ce ta buƙaci ƙungiyar dalalan man fetur ta ƙasar reshen jihar Sokoto da su buɗe gidajen mai da ke sassan jihar a ranar 1 ga watan Agustan wannan shekara, wacce rana ce da ake tsammanin za a gudanar da zanga-zangar nan ta gama gari da ake shirin yi. Kwamishinan ciniki da masana'antu na jihar Sokoto Alhaji Haruna Abbas Bashir shine yayin wannan kiran yayin ganawa da masu ruwa da tsaki a jihar Sokoto da kuma hukumomin tsaro a jihar Sokoto, wanda aka gudanar da taron a masaukin baki na Dankani da ke birnin Sokoto. Wakilinmu Abubakar Tauba shine hada wannan rahoton da zai karantu.
Da yake jawabi, kwamishinan masana'antu da kamfuna na jihar Sokoto ya bayyana cewa makasudin taron da shine domin dai a roƙi masu sayar da mai ɗin da kar su samu wata damuwa su fito a lokacin su sayar da mai su a gidajen mai. Bashir haka zalika ya ƙara gode ma 'yan kasuwar a ƙoƙarin su na karɓa kira da gwamnati ta yi, kuma ya bayyana cewa a kodayaushe gwamnati a shirye take tafi kafaɗa da su. Kuma mun magana da su sun jaddada mana cewa ba za su shiga cikin zanga-zanga ba, kuma za su sayar da mai lokacin da ake maganan cewa za a yi wannan zanga-zanga. Da yake jawabi dai a cikin lamarin, kwamishinan 'yan sanda jihar Sokoto Ali Hayatu Gama ya tabbatar ma da 'yan kasuwar na mai cewa za su samu tsaro a lokacin da ake zargin za a yi zanga-zangar, don haka kowanensu ya fita ya yi sana'arsa, kuma duk wanda aka kama yana taka doka to kuwa zai yabawa aya zakinta. Gama ya ƙara jinjinawa gwamnatin jihar Sokoto akan kokarinta na gayyatar masu sayar da mai na jihar Sokoto domin dai a zauna da su a wani mataki na shawo kan matsalar al'umma, inda ake umurtar su da kada su kulle gidajen mansu a lokacin zanga-zangar. Don haka muna amfani da wannan dama in tabbatar muku cewa duk wanda yake da mai kuma zai saida kuma muna so ya sayar, za mu ba shi dama, mu ba shi tsaro ingantacce. A hannu ɗaya, shugaban ƙungiyar dalilan man fetur na jihar Sokoto Alhaji Abubakar Usman a inda ke jawabi ya gode ma gwamnatin jihar Sokoto akan gaita su da ta yi domin dai zama da su. Kazalika ya ƙara kira ga mambobin ƙungiyar da su bi dukkanin dokokin da gwamnatin jihar Sokoto ta shata musu. Za mu ba gwamnati tabbaci da jami'an tsaro cewa mu ba za mu yi zanga-zanga ba, kuma za mu buɗe masana'antunmu mu yi sana'a lahiya lau kamar yadda mun ka saba. Taron da ya samu halartar kwamishinan masana'antu da kamfanuka na jihar Sokoto, daraktoci a ma'aikatar, jami'an tsaro, mambobi daga kungiyar dalilan man fetur jihar Sokoto da dai sauran al'umma. Abubakar Toba, labarun Alu TV. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware duk ranar 30 ga watan Yulin kowace shekara a matsayin ranar ƙawance ta duniya. Wace rana ce da ake gudanar da bukukuwa kan haɗin kai da kuma kyakkyawar alaƙa a tsakanin al'umma da kuma ƙasashe. A wannan rahoto da wakiliyar mu Amina Hassan Gumi ta haɗa mana, ta yi duba zuwa ga muhimmancin ƙawance a tsakanin al'umma. Mutane da dama suna haɗuwa da manyan abokanansu daga makaranta da wuraren ayyuka, tun daga abuta har zuwa 'yan uwan juna. A wannan zamani an samu sauƙi ta hanyar haɗuwa da abokanai a kafafen sada zumunta. An gano cewa abota na taimakawa wajen rage kaɗaici wanda ke haddasa rashin lafiya ga jikin ɗan adam. Farfesa Jimo Amzar daga ɓangaren sanin halayyar ɗan adam na Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ya bayyana mana cewa yana da kyau mutane su ƙarfafa abota domin inganta lafiyar ɗan adam. They won't only move with friendship. Duniya tana tafiya ne tare da abokai. Abota na taimakawa ga lafiyarmu. Idan baka da wadatattun abokai, zaka iya kashe kanka. Hakika matsala ce babba, shi yasa muke buƙatar kasancewa tare da abokananmu. Sa'annan mutane yana da kyau su ƙarfafa abokanta, musamman a tsakanin al'adu. Ta haka ne kaɗai za mu iya fahimtar juna kuma mu girmama su. Amma kada bambance-bambance ya hana mu jaddada abokantakanmu. Idan na fahimci ke mace ce wadda ba ta buƙatar ta riƙa gaisawa hannu da hannu da mutane, musamman maza, kawai sai in kyale ki, sai mu ci gaba da mu'amalar mu kamar yadda ya kamata. Da yake zantawa da manema labaran Alu TV, Alhaji Sani Gwaranyo ya bayyana mana cewa abotar da ta yanzu ba ɗaya ba, inda yake cewa akwai aminci, wanda ɗana in yayi laifi abokina na iya ba kashi, ɗane in yayi laifi ni na iya ba kashi, kuma ina iya hana kuma ina sa shi haka shi na hana ɗana abu ko shi sa shi. In na samu matsala da iyalina, tana ishe ƙaura abokin nan ta san amini na ta je ta kai matsala ta kai ƙara, shi ko shi kira ni ko saman gida, kun ba a tashi sai an kai ƙarshen wannan abu komi tsanani ne. To ita abu ta da ba irin ta yanzu ba. Ya yi kira ga abokanan yanzu da su yi koyi da abotar magabata, saboda idan babu amana babu abota. A yayin zantawa da wasu abokanan juna sun bayyana mana cewa suna jin daɗin kasancewarsu da abokanansu, inda suke cewa suna taimakawa juna duk rintsi duk daɗi suna tare. Kamfanin mu ɗaya da shi kuma bai da matsala, ina matuƙar jin daɗin rayuwa tare da shi.
duk da ya kasance ba bahaushe ba, Yoruba ne, amma kuma mutum ne mai kirki, mutum ne mai fahimta, kuma mutum ne wanda a koda yaushe in mutum kana neman wani bukata ko kuma ka zo da wata damuwa zai baka shawara ga abin da ya kamata ka yi, sannan kuma ga shawarar da yake ganin cewa an bi za a samu sauki. Amina Hassan Gumi, labaran Alu TV. Tumadalla a gaida Amina da wannan rahoto na kawance. Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen labaran namu, sai dai kafin mu yi sallama da ku ga mamacin wasu daga muhimman kanunsu. Tun da farko kun ji cewar gwamnatin jihar Sokoto ta bayar da kuɗi naira miliyan 60 da kuma kayayyakin abinci ga waɗanda miyagun ayyukan 'yan bindiga ya ritsa da su a ƙaramar hukumar mulkin Gwaranyo ta jihar Sokoto. Haka ma kun ji cewar an buƙaci ƙungiyar dalalan man fetur ta ƙasar reshen jihar Sokoto da su buɗe gidajen mai a ranar da ake tsammanin za a gudanar da zanga-zangar da ake shirin gudanarwa ta gama gari. Daga ƙarshe kuma mun kawo muku rahoto kan ranar ƙawance ta duniya wacce aka gudanar yau, inda wakiliyarmu ta yi duba zuwa ga tasiri da kuma muhimmancin ƙawance a rayuwar al'umma. To yanzu kama a madadin editan labaran Bashar Abubakar da dukkanin waɗanda suka taimaka domin ganin labaran sun zo muku. Sunana Nafisa Kabir Muhammad da na fassara na karanto nake cewa Assalamu alaikum.